BPX TV Réseau, disponible partout et sur vos réseaux préférés. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde. Center pour gagner un beau événement, un cocktail pour capable inaugurer un nouveau local, Consulat General d'Haïti à Miami. En plus, l'autorité présente, mais nous connaissons plus activer les OCGO avec Zoré dans la communauté, tout ça qui a passé dans la communauté, nous avons responsabilité pour nous capable porter événement, porter événement, bien pile personnalité à présent dans gros cocktail d'ouverture ça fondi. On annonce déjà la présence du Premier ministre Alex Dufizemé et puis de la ministre des Affaires étrangères Rina Fombé. Gagné tout le maire de notre Miami, Dr. Alex Desulmé, et puis vice-maire Cassandra Timothée. Gagné tout le consul général d'Haïti à Miami, Yves Delem Cyril. Ces grandes personnalités ça qui présent. Mais il y a un paquet d'autres personnalités qui présent là. Par exemple, il y a mode football là. Nous avons Tchatou Eliaza, nous avons qui là, nous avons Zino, nous avons qui là. Et puis nous avons tout justement l'arrivée de Marie Estimé Irvin. Nous avons tout Dr. Moïse nous qui rentré là. Il y a un pile de personnalités qui présent vraiment un cocktail d'ouverture pour capable inaugurer un nouveau local Consulat Général d'Haïti à Miami. L'activité réseau nous là pour nous capable permettre tout sur l'événement ça. Faut que nous pas seulement des haïtiens américains ou des haïtiens tout court, mais il y a tout étranger qui là et il y a monde dans tout domaine, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine médical, et bien il y a un pile monde qui présent là dans cocktail d'ouverture côté nous parle pas un bon moment ensemble, parle de performance, tout des groupes de danse et puis la police de notre Miami présent puisque nous connaissons tout côté consulat tout côté magistrat notre Miami et bien la présence la police. Gauthier Bernard, Aubry Blague, Dr. Nadège Etienne, Ronnie Bima, Sonny Belle en forme, et bien nous présents nous permettent de suivre évidemment ça. Nous allons permettre de regarder ce qui a passé en dedans. Donc, nous sommes branchés, nous avons tourné. Micro Festival, week-end 18 mai, c'est dans Little Haiti culturel, complexe collier, route 1804, fondation et plus fort tout, présent, final, 6e anniversaire, Sound of Little Haiti, vendredi 15 mai 2026. Pour la première fois à Little Haiti, les superstars du tabou combo. Et le Skacha #1. Sur même scène, spécial guest, Vacar! Dans Little Haiti Cultural Center 212, notre I-59e virage, Miami, Florida. 4 heures pile pour jusqu'à minuit. Vine célébrer notre bicolore et Haitian Heritage Month 2026 à Little Haiti. Pour tickets, Eventbrite, Sound of Little Haiti. Informations et réservations VIP 305 328 95 99. Qui moun qui va t'aimer venir fêter avec Skacha #1 et Tabou Combo Superstar. Sponsor by Quintet Miami Convention. Visiteur bureau. Touchez tous. Little Haiti Culturel Center. Total Staff Realty et BPX TV Réseau. Vin enjoy. À tout pour nous nommer nous. Famille yo comment nous yé? Moi c'est Emeline Michel et jeudi am t'a invité tout le monde qui gagne Medicare, Medicaid avec toute l'autre assurance pour venir visiter nous dans Excel Medical.
Le nous venons dans Excel, nous avons Dr. Joseph Durandis et Dr. Jean-Michel Améziane. Dans Excel, nous avons garanti nous toujours joindre un service personnalisé. Ça veut dire, bon docteur, transportation, nous porter médicaments à la caillou et on a bien accès à un pile spécialiste. Adresse Excel, c'est 154-90 Nord-Ouest 7e Avenue, Miami, Florida 3369, suite 101. Numéro de téléphone, c'est 305 364 57 78. Relais Coulier. Excel, une équipe nous a fait confiance. Oubliez, relais-nous dans 305 364 57 78. Attends-nous.
libéré en forme. Pour le lever au matin, te sentir au bavon, parce que son libéré en forme. Ils vont les boudins, pour entrer dans la boutique, passer au pays à peu chéri. Puis quand j'ai qu'est-ce puis du ouest qui match, dans sa tibio gado. Vagabal la pelouse, oublié la gade, on n'a pas ton désir. Vagabal la pelouse, oublié la gade, on n'a pas ton désir. Shabadam, 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 shabadam. C'est donc ma sélection, tout le monde est allié, puis les vents battent doucement. Et oui, la nave, il y a cette belle et il y a une jeune à la suite d'une erreur, Haïti a gagné son vol, tout dans les langues. Comme vous allons là-bas, et les pommes c'est la vie, toujours eux séparés. Comme vous allez là-bas, et les pommes c'est la vie, toujours eux séparés.
Let's be a little louder. Sorry about that. Good evening, everyone. Honored dignitaries, ladies and gentlemen. It is truly a privilege to be here. Keep moving, roll back, please. I'd like to extend our highest respect and warmest greetings to the Honorable Prime Minister, the esteemed members of the Haitian government, and elected officials present here today. We are deeply honored by your presence. We also acknowledge with gratitude the Consul General of Haiti in Miami, members of the Diplomatic Corps, and distinguished consuls representing nations from across the region. Your presence here tonight is a powerful reflection of the global ties that bind us together. To our local leaders, community advocates, business leaders, and members of the Haitian diaspora, you are the heartbeat of this moment. Tonight is more than a presentation. It is a statement of vision. It is a reflection of identity. It is a bold step forward in the unveiling of the new design of the Haitian Consulate here in Miami. This represents far more than a physical transformation. It symbolizes renewal. It represents dignity. It reflects the pride of a people whose culture and resilience shape not only South Florida, but the world. At a time when the conversation around Haiti and its diaspora is often complex and layered, tonight gives us an opportunity to stand firmly in possibility, to celebrate progress, and to reaffirm our collective belief of what Haiti is and what Haiti will become. This new consulate design stands as a bridge connecting Haiti to its sons and daughters abroad. It's strengthening services, creating a space that reflects excellence and aspirations of the Haitian people. As we gather here this evening, let us take a moment to appreciate not only the structure that is being envisioned, but the future it represents, one of stronger connection, greater accessibility, and continued unity. Thank you all so much for being here tonight to witness this. And now, I'd like to invite Laurent Simon for the invocation. Laurent? She's coming. She's coming. You know, we gotta start with God, y'all. Everything. Amen. Good evening, everyone. Good evening. Bonsoir tout le monde. If we could close our eyes for a quick word of prayer. Gracious and eternal Father, we bless you and we thank you because this is the day that you have made. We all choose to rejoice and be glad about what you are doing in this local community. Father, we gather this evening to dedicate this new building unto you, Father. That this will be a house that will bridge the diaspora, oh God. We bless each and every person that has put their hands to the plow to ensure that this building comes together. Lord, we ask that as the doors open up to the community, that you would put the right individuals in the room to receive them. We pray, Lord, that there will be monumental change to come in this city for our home in Haiti here locally, Father. Bless every person that is here tonight, God. Allow this opportunity for us to network, grow amongst one another, oh God. Let us continue to build on the shoulders of those that have come before us, oh God. But Lord, as we edge forward, we always look up to the hills from which cometh our help, and our help cometh from you. That we would never forget that it is because of you that the red and the blue can flow so beautifully, Father, because you made a way when there appeared to be no way, Father. Thank you for allowing us Haitians to stand strong, to stand united. And so, Lord, bless the speakers. Bless every person that will come into this place, oh God. Let this be the beginning of something great, something monumental, something historic for the Haitian community, Lord. We are not the forgotten people. We are not the forgotten people. We are not the forgotten people, but we are those that stand on the 1804 shoulders of the historic blue and red. And for that, we are eternally grateful for what you have done and how you have brought us over. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we present this service unto you, and we ask that you will have your holy and majestic way tonight. In the sovereignty of your Son, Jesus' name, as a collective body and a group of people, we all say amen. Amen. Hallelujah. I'm going to need an extra round of applause because that was amazing.
Thank you. And now to continue with the evening, I know you heard her for a little bit, you got a teaser with the band. Please help me in welcoming Portia Estimé for the national anthems of both Haiti and the United States. God bless you all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Please help me to sing the French and Haitian anthem. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traîtres, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour Haïti, pays ancêtres. Faut que nous marchions maintenant la mer. Dans mi-temps, nous pas faites pour nous gain traite. Nous faites pour nous seuls, mais tête nous en nous marcher. Maintenant la mer pour Haïti, pour le Cavine, puis belle. En nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, toutes ancêtres, nous y Thank you, Portia. I don't know about you guys, but when I hear her sing, it's literally a spiritual experience. So before we get the party started, we have a little cultural presentation for you. We have a dance troupe, Dansalou, that will be giving you a little taste of what Haiti's like. Dansalou, La Force.
Give it up for the force that is the Hamu. Thank you so much. Okay, so yes, we are waiting for that big moment. But before we get into that, we have a little request. We can't take this food home, so you're gonna have to eat it all before we go in that room. It's the 28th annual Haitian Consulate Festival. Saturday, May 16th at the Nomi Village, North Miami. Performing live. Class, Team Vice, DC, Destination, Oswald, Andy B, Call Mix, Kai, Sile, Vibe. Admission $50 before March 30th. And VIP just $150. For tickets, log on to HaitianCompactFestival.com. Tout le monde dans Miramar, Miami Gardens, Kill City, Hollywood, Pembroke et La Trier. Mais clinique Paula, qui c'est Trinity Community Health Center, qui chita dans 3156 South University Drive dans Miramar. Trinity Community Health Center, c'est un nouveau modèle clinique côté web une solution pour toute maladie. Si tout problème mental, quel que soit l'âge, Timoun Kongramoun. En dans clinique, ça web jeune docteur et spécialiste qui parle langue Paula, cap edo éviter traiter maladie sucre, tension, cholestérol, oppression, maladie cœur et la trier. Ou même qui douleur dans zo et tout côté dans corps vini dans Trinity ou même jeune garçon qui fait bec à terre pas quitter mesdames yo grien dans sou pressé vini vite ou même qui a problème stress qui pas ka dormir qui pas ka fonctionner dans travail qui a problème alcool drogue vini n'a pédé tout ou même parent ti qui a problème attention pour apprendre l'école Trinity gain solution pour dans Trinity ou pas besoin l'argent pour tester ou bien joindre traitement pour sida la jaunisse et toute autre maladie ou qu'apprendre affaires sexuelles courez vite viens joindre nous dans Trinity Community Health Center 3156 South University Drive Miramar, ou bien relez-nous dans 754-217-3929. Nous là pour prendre soin tant que nous prendre soin tête nous tout. Relez-nous Kounia, 754-217-3929. Trinity Community Health Center, c'est clinique Paula. Chef c'est chef, mais tout chef pas même. Chef créole présent, Unity Best. Pour la première fois, à l'occasion de la fête du drapeau, lundi 18 mai 2026. Et 4h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir. À Chef Créole Entertainment Complex, 200 Nord-Ouest 54e Street, Miami, Florida. Performance live, T-Vice, hélicoptère, bral volé. John Kounou, Ben de Bahamas, DJ Griot, DJ One Way. Vite célébrer 33 ans d'existence, Chef Créole Seafood dans la cour Miami, Florida. Admission $20. 20 malheureux dollars. À l'avance, nous tout invités. Marché avec drapeau nous emmèner pour nous bien fêter. Pour plus d'informations, relais 305 899 2729. Vin enjoy! Mapla et vous-même. Into the city, we have the honor of presenting you Mr. Mayor Alex Desulmé, Vice Mayor Cassandra Timothée, Councilwoman Marie-Estime Irving, City Clerk Vanessa Joseph. Thank you, Candice. Good evening, everyone. It's indeed an honor for me to welcome you all here to the beautiful city of North Miami, to this historic and official launch of the future home of the Consulate General of the Republic of Haiti in Miami. As Mayor of North Miami, let me say this moment means a lot to us, especially because as you stand here at the beautiful campus of FIU, we have the largest concentration of Haitian American living here in the United States. Here in North Miami, that's a clap. Tonight we celebrate vision, a vision that strengthens connection between Haiti and its people abroad, and a vision that honors the legacy and the future of a proud and resilient nation. To the government of Haiti, His Excellency Prime Minister Alex Fizeme,
We want to welcome you and my good friend, Yuvik. We want to welcome, we want to say thank you to you and everyone else who works at the Consul General for bringing this vision and this commitment supporting the Haitian diaspora. And may this beautiful rendering, as we see here, so beautiful, stand as a symbol of service, enduring the legacy. And again, congratulations and welcome to the beautiful city of North Miami. And it's with my honor to welcome our Vice Mayor from the city of North Miami, Cassandra Timothy. Thank you, Mayor. Thank you, Candace, and thank you for bringing this occasion here to our city. Good evening, everyone. I am Vice Mayor Cassandra Timothy for the city of North Miami, and it is truly an honor to join you tonight for such a historic and meaningful occasion. I am proud to stand alongside the Consul General of the Republic of Haiti as we celebrate the official launch of the future home of the Haitian Consulate right here in the city of North Miami. And even as we celebrate, I want to acknowledge that we are navigating such an uncertain moment. While a federal court has order has kept TPS for Haitians in place, the fight is far from over. Know that we will continue to stand for this cause and advocate for the Haitian diaspora in the city of North Miami and throughout the United States. Moments like this are deeply meaningful to me personally, as I stand before you, not only as the first Black woman to hold my seat, but as the youngest Haitian American elected official to be represented in the District 2 in North Miami. And I hope I am not the last. So to witness this chapter unfolding right here in the city of North Miami is truly inspiring. I want to commend the Consul General and everyone involved in bringing this vision to life. Your commitment to creating a permanent space of service and support for the Haitian community will leave a lasting impact for generations to come. And to everyone gathered here tonight, thank you for continuing to believe in the future of Haiti. As we look ahead, let us remember that our flag carries our motto for a reason. There's unity and strength. Merci en pile, thank you and congratulations. Thank you so much, Vice Mayor and the Councilwoman Mary Estimé Irving, our distinguished city clerk Vanessa Joseph. Mbaka qui était là pour me dire 3 mots en créole. Je ne vais pas parler français, mais c'est la caillou. Je vais pour me dire honorable His Excellency. Merci pour Onéa qui est consul à my good friend pour venir là en ville North Miami. Nous connaissons que nous ne pouvons pas attendre les gros projets ça fin fait. Pour nous dans côté consulat in the city of Miami, but we want to say thank you to you et Abdino bienvenue avec ville de North Miami et ville North Miami c'est quoi c'est on a dit c'est la caille nous pas la caille mais c'est quoi la caille Abdino bienvenue encore et c'est avec un honneur. Bonsoir. Bon après-midi, et je suis Marie Estimé Irvin, je suis the councilwoman de la ville de North Miami. C'est un plaisir de vous saluer ce soir. Et mes collègues ont tout dit, et mon français est un petit peu difficile, ouais. mais c'est avec honneur que nous vous recevions ici à la maison à North Miami. Merci encore. Et si je ne parle pas le créole, bon, pour moi, le moment ça est extrêmement spécial, surtout le fait que nous sommes avocats immigration. Donc ça, c'est un espace que m'habitue là-dedans. Et je connais qui ça que ça peut représenter pour la communauté nous qui, en pile fois, besoin de service. Mais il est difficile pour joindre, mais je connais que l'œil dans le consulat, il peut joindre service. Donc avec un nouveau espace, il est plus facile toujours pour la communauté nous joindre exactement ça qu'ils ont besoin. Donc nous disons merci un pile, félicitez-nous pour le gros projet ça, parce que vraiment nous gagnons peuple dans le cœur nous et nous connaissons que le nous avons créé nouveau espace ça, nous avons pensé exactement à besoin de la communauté ça. Donc merci un peu. Ladies and gentlemen, North Miami,
Little tidbit, when I first got here from Haiti, I was looking for a home and North Miami gave me that. It was the first place that I felt like I could connect back to my culture. So you guys are amazing, thank you so much. So we're here for the unveiling of this new project. But before we get to that, we're gonna talk a little bit about the past, the present, and the future. So we have a little video that we wanna play for you that talks a little bit about that. So please enjoy. Dans une ville façonnée par les migrations, Miami est devenu un carrefour majeur de la diaspora haïtienne. Ici, des générations ont construit leur vie. Et au cœur de cette histoire, un lieu relie tous les parcours, le Consulat Général de la République d'Haïti à Miami. Depuis 1988, il incarne bien plus qu'une adresse. Il est un lien vivant avec l'identité, la protection et la dignité. Chaque jour, beaucoup sont ceux qui y passent. Pour un passeport, une assistance, un document. Mais surtout pour rester connecté à Haïti. Mais aujourd'hui, la communauté grandit, les besoins évoluent et l'espace atteint ses limites. De jour en jour, la vision du gouvernement fils aimé se concrétise dans l'action. Après le ministère des Affaires étrangères, c'est désormais au tour du Consulat de la République d'Haïti, en plein cœur de Miami, d'entrer dans une nouvelle dynamique. Alors une vision s'impose. Passé, présent, futur. Un consulat moderne, accessible, pensé pour mieux servir, mieux accueillir, mieux représenter. Un projet construit avec vous, pour aujourd'hui et pour demain. 40 ans d'histoire. Et le futur commence maintenant. And that's what it is, guys. I know that it's supposed to be a consulate, but it might be a club, because that looks really good. I'm just gonna put it out there. Yves, can I have a party? No? Just asking. Doesn't hurt to ask, you know? What's the worst you can say, no? Now, I would like to welcome Mr. Yves Civil de Léa, the Consul General of Haiti in Miami. Thank you, Cindy. Candice. M'a dit nous merci. Merci veut dire un paquet de bagages pour moi en tant qu'Haïtien. L'Haïtien dit merci dans la langue parle langue maman, dit un paquet de bagages. Et l'homme dit nous merci en tant qu'Haïtien, nous connaissons les dire, nous connaissons me sentir et nous connaissons qui ça m'a vivre. Je connais pendant là. Merci PM, merci Madame la Ministre, merci. Monsieur le Premier Ministre de la République d'Haïti, Madame des Affaires étrangères et des cultes, Mesdames et Messieurs et les officiels, chers leaders communautaires et invités distingués, l'histoire de Miami est tissée de récits de courage et d'espoir. Parmi ces récits, celui de la diaspora haïtienne brille par sa résilience et sa richesse culturelle. C'est avec une immense fierté que nous célébrons ce moment, un jalon de notre parcours collectif. Depuis 1988, le Consulat Général d'Haïti à Miami est bien plus qu'un simple bureau. Il incarne notre identité, notre mémoire, notre lien indéfectible et notre terre natale. Chaque service rendu ici, qu'il s'agisse de passeport, d'assistance ou de légalisation, témoigne de notre engagement envers notre communauté. However, times call us to act. Your community has grown and its needs are involved. And the current building will historic no longer means the demands of a vibrant, of a flourishing diaspora. This call to transform your vision to the next 40 years. C'est dans cet esprit que nous lançons le projet Passer,
présent, à venir. Le passé, 40 ans de service ininterrompu. Le présent, une diaspora vibrante, riche de talent et d'engagement. L'avenir, un consulat moderne, digne de notre héritage capable de répondre aux défis de demain. Je tiens à rendre hommage au gouvernement d'Alex Didier-Fils-Aimé, dont la vision et le leadership éclairé ont été essentiels de la conception de ce projet. Grâce à leur détermination et leur engagement, nous avons la chance de bâtir un nouveau consulat. Un bâtiment de 7 à 9 étages qui sera un véritable phare pour notre communauté haïtienne. Ce nouvel édifice intégrera une architecture qui célèbre notre culture, des systèmes énergétiques durables qui respectent notre environnement, une accessibilité totale pour chaque membre de notre communauté, des espaces pour les réceptions officielles et les événements culturels. Dans cette transition, notre engagement envers la continuité du service et la communauté demeure non négociable. Le consulat restera opérationnel et nous verrons à ce que le personnel dispose des conditions de travail stables et que la communauté soit informée de manière transparente. Inscrire au programme d'investissement public PIP pour 2022-2023, ce projet présente une opportunité de collaboration. Nous souhaitons rassembler architectes, artisans, partenaires institutionnels en mettant particulièrement sur la diaspora haïtienne. En 2028, nous célébrons 40 ans d'existence, d'engagement et de partenariat. Si ce bâtiment nous a porté jusqu'ici, l'avenir exige un espace qui reflète notre valeur, que nos aspirations et les générations à venir. Passé, présent, avenir, ce n'est pas qu'un slogan, mais une véritable feuille de route. Ensemble, honorons notre passé, servons notre présent et construisons un avenir radieux avec unité et détermination. Je vous remercie. I'm not as eloquent, but I would be remiss if I did not recognize a couple of very important people. I know I was just talking about North Miami. I'm sorry, I work there. I get very passionate about that community. But we have Senator Shervin Jones, Representative Wallace Agustin, Representative Marie Woodson, and Mayor Samson Beaujolais. Where are you at? There you go. Welcome, and thank you so much for being here with us today. So next, we have the Minister of Foreign Affairs, Her Excellency, Raina Folbe. Chivalry is not done, guys. Look at that. I'll deliver my speech in French. Thank you. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Consul Général, Mesdames, Messieurs les officiels de la ville de North Miami, Mesdames, Messieurs les leaders communautaires et religieux, chers cadres du consulat, chers cadres du ministère des Affaires étrangères, distingués invités, bonsoir. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour lancer un projet de reconstruction du nouveau local du Consulat général d'Haïti à Miami. Ce lancement traduit la volonté de l'État haïtien de mieux s'organiser, de moderniser ses services consulaires et de mieux servir la diaspora. Il reflète également les nouvelles orientations de la diplomatie haïtienne définies par le Premier ministre, Son Excellence M. Alex Didier-Fils-Aimé. Une diplomatie proactive, une diplomatie au service de nos priorités nationales, une diplomatie au service de nos ressortissants, proche et accessible et efficace. À cet égard, le nouveau local du Consulat général d'Haïti à Miami sera un édifice moderne, fonctionnel et adapté aux besoins croissants de notre diaspora,
tout en contribuant au rayonnement d'Haïti à l'étranger. Son architecture et son organisation interne reposent sur une rationalisation des services et une utilisation optimale des ressources publiques. Chaque étage répondra à une fonction précise. Un niveau sera dédié aux services consulaires pour un accueil rapide et efficace, un autre à la résidence pour le chef de poste, un niveau logera la maison de culture pour valoriser l'identité nationale, un autre servira d'espace d'accueil pour les délégations officielles et d'autres niveaux seront consacrés à des bureaux administratifs. Ils permettront de générer des ressources et de soutenir une gestion durable de l'institution. Sa mise en œuvre sera guidée par la transparence, la rigueur et le respect des fonds publics. Ladies and gentlemen, we have also made the decision to entrust the design of this project to a Haitian architect from the diaspora. Mr. Rodney Leon. This choice carries a strong symbolism. It reflects the recognition of the exceptional talent of our compatriots across the world. We are proud to rely on an architect with such caliber to design this new building, one that embodies modern and innovative vision. Innovation at every level. Thank you. Mesdames et messieurs, ce projet de reconstruction attendu depuis de nombreuses années se concrétise finalement. Je me réjouis qu'il soit lancé sous le gouvernement du Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé, traduisant une volonté claire d'agir, de répondre aux attentes de la diaspora. Il vise également à renforcer la présence de l'État haïtien à l'étranger, notamment dans la perspective du déploiement du projet pilote du vote de la diaspora. Miami constitue le premier port d'entrée d'Haïti vers les États-Unis et vers de nombreuses autres destinations. À ce titre, cette mission revêt un caractère stratégique, dynamique et se situe au cœur même de notre dispositif de représentation à l'étranger. Au-delà de cette infrastructure, c'est une transformation plus profonde que nous engageons. Le Consulat général d'Haïti à Miami constitue à cet égard un site pilote. Il est déjà doté de dispositifs visant à améliorer les services consulaires et à faciliter l'accès aux documents d'identité de nos compatriotes. Prise de rendez-vous en ligne, réduction des délais et simplification des procédures. Cette dynamique se poursuivra. Une évaluation de l'ensemble de nos 57 missions diplomatiques et consulaires est en cours afin qu'elles deviennent de véritables relais de proximité accessibles et efficaces. Démarcheur, chita sont ces principes, service citoyen nous pi bien. Parce que, en tant que ministre des Affaires étrangères, et puis selon vision Premier ministre là, des pays haïtiens rentrent dans le consulat ou bien dans l'ambassade, ils doivent sentir la caille, ils doivent joindre service, c'est pour ça qu'on travaille. Chers compatriotes, vous êtes une force pour Haïti. Votre travail, vos contributions, vos sacrifices, vous soutenez notre économie, vous portez notre culture, vous faites vivre Haïti au-delà des frontières. L'État haïtien vous doit des services dignes de cet engagement. C'est ce que nous construisons aujourd'hui. Je tiens à saluer l'engagement de toutes celles et ceux qui ont contribué à cette avancée. Et je remercie chacun pour sa présence ici ce soir. Mais je salue particulièrement le Consul Général d'Haïti à Miami, M. Ivric Delerme Cyril, pour son engagement, sa détermination et pour cette belle organisation. À nos compatriotes, je veux dire ceci. L'État haïtien est à votre côté. Notre diplomatie est avant tout un levier d'action, de résultats à votre service et au service des priorités de notre pays. Ensemble, construisons un État plus proche, plus fort et à la hauteur de son peuple. Merci. So
So as we are talking about Haitian excellence, I want to make a special shout out to former Mayor André Pierre. I know I saw him in here. There he is. You have a beautiful room. So we were talking about Haitian excellence, and Madame Forbin mentioned that the architect for this project is Haitian. Big up. It is an honor for me to introduce Rodney Leon. He's a visionary whose work blends architecture, history, and human experience. He's best known for designing the African Burial Ground National Monument in New York City and the United Nations Ark of Return Memorial honoring victims of the transatlantic slave trade. Mr. Leon has dedicated his career to creating spaces that preserve memory, inspire reflection, and honor resilience. Deeply connected to his Haitian heritage, his work is rooted in cultural sensitivity, community engagement, and the belief that architecture can tell powerful stories. Through Rodney's architecture, he continues to design meaningful spaces that bridge heritage and contemporary vision. Before we have Rodney come up here, we have a little movie that we want to play in your honor. So they're queuing it up. In a world shaped by history, some stories demand more than remembrance. They demand space. Rodney drew his inspiration for his masterpiece from the Door of No Return. Rodney Leon is an architect of memory, a designer of meaning. His work does more than build structures, it builds understanding. From the African Burial Ground National Monument to the powerful Ark of Return, commissioned by the United Nations, his designs honor the lives, the journeys, and the legacy of people of African descent. Through form, light, and symbolism, he transforms architecture into a sacred experience, where visitors don't just see, they feel. Grounded in what he calls culturally contextual design, Leon bridges past and future, creating spaces that speak to identity, faith, and community. And now, a new vision rises, a space imagined not only to serve, but to stand as a symbol of strength and resilience. For Rodney Leon, architecture is more than design. It is a language of remembrance, a call to reflection, and a path toward healing. Because some stories must never be forgotten. Ladies and gentlemen, Rodney Leon. Wow, that's a hard act to follow. Thank you very much for that. Bonsoir tout le monde. Thank you for allowing me the pleasure to be here this evening. And thank you for that wonderful introduction. Again, merci, as we were saying earlier, to Your Excellency, Prime Minister Alex Didier Fils-Aimé, as well as merci, Minister of Foreign Affairs Forbin, Consul General de Civil, Mayor Des-Sulmay, Vice Mayor Timothée, distinguished elected officials, Consul General staff, guests, friends of Haiti, and family. What I'd like to do is to go through a presentation in more detail of the project that we're presenting. And is there a way that I can actually move the slides forward? Do we have like a slide clicker? Everything seems to be going so smoothly up until now. I think it was left by the machine earlier today. Yeah, there you go. Thank you. All right. Community.
It's truly an honor and a pleasure to be here with you this evening to present the proposed design and vision for the new Consulate General building of the Republic of Haiti in Miami. So let's see if we can get the next slide moving forward. The proposed project consists of a new 8-story, approximately 32,000 square foot Consulate General office and residence designed to meet the operational, cultural, and diplomatic needs of a contemporary 21st century consulate. The building is conceived as a sustainable state-of-the-art civic and diplomatic presence within Miami, combining efficient, modern planning with architectural and landscape strategies inspired by the tropical traditions of the Caribbean and Haiti. The exterior design integrates modern construction methods with culturally rooted design elements. The building's features draws from tropical architectural precedents to moderate the effects of heat, humidity, and rain, while expanding the relationship between indoor and outdoor space. Tropical planting is integrated throughout the building to enhance environmental performance, providing shading and privacy, and establish a strong modern vision reflective and in service of the Haitian society, culture, and identity. The proposed consulate is conceived as a civic and diplomatic building that responds thoughtfully to its urban context, zoning framework, and role as a public-facing institution representing the Republic of Haiti within Miami's Brickell neighborhood. The project reinforces the intent of the city's latest zoning regulations by introducing a vertically organized, mixed-use civic building that contributes to the density, architectural quality, and pedestrian orientation envisioned for this neighborhood. The building's height, massing, and programmatic mix are consistent with the surrounding urban fabric, which is characterized by mid and high-rise residential buildings, commercial uses, and institutional facilities. The design establishes a strong street presence while maintaining appropriate setbacks and transitions to adjacent properties. Street-level design elements support an active and welcoming civic frontage. The south facade, as you see here, is a defining architectural and landscape feature of the project and serves as a primary expression of Haitian and Caribbean influence. A series of balconies and recessed terraces are integrated within the vertical screens and horizontal shading devices, creating a shaded and dynamic building facade. Landscaping is woven directly into this system through Haitian-inspired bougainvillea planted between the vertical screens. The bougainvillea and hibiscus, selected for its resilience, vibrant color, and cultural association, introduces texture and seasonal change while performing an important environmental function. As the plantings mature, they provide additional shading, reducing heat gain on the facade and soften the building's mass. The vegetated facade enhances privacy for interior spaces, improves thermal comfort, and creates a living architectural surface that evolves over time. The ground floor includes approximately 1,200 square feet dedicated to a glass-enclosed lobby and secure drop-off area. The lobby is set back 10 feet from the sidewalk to create a sheltered and controlled entrance, including a reception and security desk, along with a waiting area accommodating approximately 15 people. And the remainder of the ground floor is allocated to maximize parking, which we know is at a premium. The second floor serves as the primary public level for the consular level, comprising of spaces dedicated to the day-to-day consular functions, are located directly above the lobby for efficient access. This level includes a large reception area, lobby and waiting room for up to 50 people, interview rooms, and a cafeteria serving both the public and consular staff. The third floor features a 4,400 square foot open office floor plan and a continuous 425 square foot south-facing outdoor terrace. This flexible floor is designed to function as potential flexible office space to accommodate future Government of Haiti programs and functions. The fourth floor is dedicated to diplomatic functions and includes approximately 6,000 square feet of offices for the Consul General, consuls, vice consuls, and support staff. A centrally located glass-enclosed conference room faces the lobby, while a diplomatic lounge is situated along the northern side of the building. The fifth floor houses a Salle de la Culture. I think that's the club you were talking about.
This 4,900 square foot double height state-of-the-art multi-purpose space, the Salle de la Culture, is designed to host cultural, public, private, and diplomatic events and exhibitions. This level is organized around 3 interconnected 2-story spaces, an entrance lobby, the main salle to the north, and a large outdoor terrace to the south with panoramic views towards Miami Beach and downtown Brickell. The configurations allows these spaces to function independently or to be combined to accommodate events for approximately 250 people, depending upon the program requirements. A 2,200 square foot mezzanine level above includes a lounge and audiovisual room overlooking the Salle de la Culture. The 7th floor contains a consular residence, and the consular residence is organized into distinct north and south wings, separated by a dramatic 2-story landscaped courtyard. The south wing accommodates family communal living spaces, including open living room, dining, and kitchen, all directly connected to a continuous south-facing balcony. The north wing is dedicated to private functions and includes 4 bedrooms. The bedrooms are designed for the Consul General and guests, open to private north-facing terrace, and a 4th bedroom functions as a guest suite that can be accessed from an interior courtyard. The consular residential level's landscape courtyard serves as a private outdoor room and central organizing element between the north and south residential wings and is inspired by Caribbean garden courtyards, La Culacay. The space is designed as a calm, shaded retreat that balances openness and privacy. Layered tropical planting, small canopy trees, and ground cover create a comfortable microclimate. Plant species are selected for their adaptability to South Florida conditions, low water demand, and resonance with Caribbean landscapes. The 8th floor roof is conceived as a trellised outdoor terrace, providing additional shaded gathering and recreation spaces. The roof terraces are conceived as elevated outdoor rooms that support both private, public, and diplomatic functions. The roof spaces draw from the Caribbean tradition of shaded verandas, roof terraces, and trellised structures. The northern portion includes a ceremonial outdoor area organized around a circular oculus that serves as a focal point for private gatherings and official events. The southern portion offers an additional recreation space with expansive views of the Miami skyline, reinforcing the building's role as both a civic landmark and a dignified diplomatic residence. This section drawing reveals how the building responds to Miami's hot, humid climate, utilizing landscape design, emphasizing shade, airflow to create comfortable outdoor environments while reducing environmental impact. Rather than concentrating planting solely at the ground level, the project distributes landscape vertically throughout the building envelope, creating a layered, inhabited landscape that supports public, diplomatic, and residential uses. The proposed Consulate General of the Republic of Haiti in Miami is inspired and informed by the rich cultural traditions of Haiti and the Haitian people. It is a place where Haitian art, architecture, and landscapes combine to create spaces for communal activity and public service. The idea forms the foundation of a design strategy that we believe will result in a new, inspiring vision and diplomatic identity for Haiti in the 21st century that is culturally expressive, environmentally responsive, and socially centered. Thank you very much. DADE, Institute of Technology and Health, une école de classe et de bonne qualité. Côté ou ka entreprendre une carrière sans limitation, une école cap et de maîtriser de série de bonnes compétences médicales pour plus vite joindre travail. Yo gen professeur de bonne qualité cap enseigner avec bon base médicale pour aider bay patient puis bon service. Et pas oublier, ou capable prendre classe online ou bien dans l'école là. Yo offre plusieurs programmes infirmiers parmi lesquels HHA, CNA, LPN ou ka joindre un associate degree la nursing pour vinn tourner yon RN. Alors là, ou même qui remet prend soin moun, l'école infirmière ça c'est solution tout problème. DADE,
Institute of Technology School of Health is approved by the Board of Nursing. Y a préparé ou et y a aidé ou passer examen NCLEX là dans premier essai ou. Pas quitter trop tabaré ou. Relais Dade Institute of Technology School of Health dans 305 671 36 66 ou soit visitez au dans dadeinstituteoftechnology.com. Ouais, ça m'dabdou là, ou a besoin tout ça besoin dans Shelly Blue. Là, c'est chemise yo, nous prenons dans costume là, nous prenons dans pantalon et puis mes souliers ou là. Oh, faites l'arrivée au Ménéchabé vin beauté. Belle, où qu'on adresse là? Mais on t'a relé. Vin dans souliers yo. M'apprends ça. Fais au bon prix. Déjà arrivé. 693 Nord 125e Suite Downtown, notre Miami. Shelly Blue, moi, dis la paix, on connaît déjà. Relais pour plus d'informations, c'est 305 573 58 90. Belle, pourquoi aller vini? Ça dit encore paix. Ou pas dire mon yo c'est piaille. C'est piaille. Non, Shelly Bloom. Jeudi à c'est Thanksgiving, l'autre semaine c'est Christmas. Vin prend piaille. 3 costumes, 3 pantalons, 3 chemises, 3 cravates, 3 mouchoirs poche pour seulement $429. M'a pas acheté net moi-même. Shelly Blue. Tu achètes ton costume, de te mettre trop gros ou bien trop petit pour, eh bien, la guerre reste là dans mes boss André. Thank you so much, Mr. Liu. And I promised I would save the best for last. So, it is my honor to present you the Prime Minister, His Excellency, Mr. Alix Didier Fils-Aimé. A word, please. Thank you. Madame Minister of Foreign Affairs, my friend, Monsieur le Consul General, distinguished public officials from North Miami, community and religious leaders, ladies and gentlemen, Haitian pareil, compatriotes, honored guests. Today, in the spirit of national pride and confidence, and in the spirit of confidence in the future, we are launching the reconstruction project of the Consulate General of Haiti in Miami. The act, both modest and deeply symbolic, goes far beyond the construction of a building. It embodies a clear and determined vision of the action of the Haitian state. A vision grounded in presence, responsibility, and commitment to its citizens, wherever they may be. In a world shaped by interdependence and the mobility of people, the sovereignty of a nation is no longer measured solely by the extent of its territory. It is also reflected in the ability to support, protect, and serve its citizens behind its borders. The Consulate General of Haiti in Miami is therefore intended to be a place of public service, respect, dignity, and proximity. A space where the living and unbreakable bond between the Haitian nation and its diaspora is strengthened. A diaspora that remains an essential partner in the development and future of Haiti. I would like to extend a sincere message of gratitude to the Haitian diaspora. Through your work, your commitment, and your attachment to the homeland, you contribute every day to the development and stability of Haiti. You are an essential force for the nation, and the government deeply thanks you for it. By launching this project, we clearly affirm that the diaspora lies at the heart of the nation. The recognition must be concrete. We are putting in place a structure with modern, accessible, and efficient consular services. The new consulate
will stand as tangible proof of that commitment. The government is embracing a renewed diplomacy, a diplomacy that is closer to its citizens, useful and capable of protecting, supporting, and responding swiftly to the needs of our compatriots abroad. The modernization of our diplomatic infrastructure is becoming a priority as part of a broader reform aimed at making the state more effective, more credible, and closer to all Haitians. Ladies and gentlemen, our country is going through difficult times, particularly in terms of security. These hardships wound families and put lives to the test, but they have never shaken the determination of the Haitian people, nor the resilience of its institution. In the face of this reality, the government remains fully mobilized. The Haitian National Police continues to be strengthened. The armed forces are steadily increasing their operational capacities. The anti-gang task force has begun its deployment on the ground alongside the national forces with a clear mission: to secure the territory, protect the population, and neutralize criminal groups. The struggle is demanding, but it's being carried out with courage, discipline, and a sense of duty. Our ambition is clear: to restore lasting security so that every Haitian woman and man, including those in the diaspora, may live, return, and invest in Haiti with confidence. In the same spirit, we are moving resolutely toward the organization of elections in the country. The government will do everything necessary to ensure free, credible, and inclusive elections, while also facilitating, for the first time, voting by the diaspora. This is a pilot initiative that will be implemented as a priority in communities with large Haitian populations, North Miami. This initiative represents a challenge, but it reflects a clear determination: the full involvement of the Haitian diaspora in the democratic life of the country, and to strengthen its role in building a common future. With this in mind, I invite members of the diaspora to engage closely with our diplomatic and consular missions in preparing for the upcoming elections, to obtain their national identification cards, and to become fully involved in the affairs of the country, particularly by supporting initiatives aiming at restoring peace and security. Only together, all Haitians at home, alongside the diaspora, that will continue to build a stronger, safer Haiti, resolutely focus on the future. Ladies and gentlemen, by launching today the reconstruction project of the Consul General of Haiti in Miami, we are making a choice, the choice of the future. A future in which the Haitian state is more present, closer, and more effective in the service of citizens wherever they may be. A future in which every Haitian and woman, man and woman, both at home and throughout the diaspora, feels respected, recognized, and served. This 9-story building project that we are envisioning today is the symbol of what we seek to build for Haiti: a stable, dignified country where every Haitian, both here and abroad, can feel proud. A state that draws closer to its citizens. A state that respects its diaspora and fully recognizes its contribution. A state that lives up to its commitments. That state, we can only build it together
with determination, discipline, and faith with the future. Thank you. Et seul ça me devait dire, les nous t'as parlé, ou me parler de North Miami, côté nous sûr que nous avons fait test pour diaspora, c'est parce que nous avons une grande population haïtienne dans North Miami et nous avons une population qui est active, qui est bien représentée. Et c'est peut-être ça que le consulat avait nous décidé que pendant le consulat va le construire, c'est dans notre Miami, nous avons mis le consulat dans le bois. So, je devrais annoncer ça avant tout le monde déplacer. Merci. And I apologize for stealing your shine. You're forgiven. Are you accepting a question? Oh, that's a good question. Would you like to answer some questions? Absolutely. Would you like to answer some questions? The Prime Minister is feeling generous, so I'm going to offer 3 questions. Mr. Moïse, Madame Joseph, and I apologize, I do not know your name, but I recognize your face. Gutchen Bernard. So please come on up. First of all, I'd like to congratulate you all for great projects. Just quick questions. Number 1, where is the parking garage? And number 2, what is the total cost of the project? And where's the money coming from for this project? Où est-ce que passe là en affaire politicien? Nèg là nous la pose une seule question, nous gardons sous 6 questions là. Une seule question que je peux répondre moi-même tout de suite. Combien ça va coûter? Ça c'est question et consul là qui répondre parce que nous connaissons que il y a un travail qui va le faire. Where's the money coming from? Avant nous venir là, nous parlons avec le ministre des Finances. We're going to loan to the MIE, which is the Ministry of Foreign Affairs. We will lend them the money through a Haitian bank, or Haitian-owned bank, BNC. They will borrow the money and they will pay back the Haitian government for that building. How are they going to pay it? They're going to pay it through the consular services, through the services they're going to give. Voilà, ou fait moi vite des bagages que things that are coming up in the very near future to give better service to the community. So I'm going to stop there. The money is going to be Haitian money, and it's going to be money from the service that are provided to you that will pay this. It's going to be a loan, and it's going to be paid back over time. There is a parking garage at the bottom floor. I saw it. There was 15 parking spots. I remember. 15 parking spots. Thank you. Thank you. Grâce he asked one of the questions I was going to ask you, but the other question I have, and because I partner so much with the consulate to provide services to our compatriots, I'm wondering, in the space that you've envisioned, I know that there's a space for delegations and more diplomatic events, and also for the programming of the diplomacy, but have you envisioned using some of that space for community-oriented events, specifically things like clinics and workshops for the community to receive services? You see, let me tell you guys, I'm coming back to North Miami. When they said 3 questions for the Prime Minister, I was like, man, what's gonna happen to me here? You know, I'm gonna wish I never said yes. And all the questions are going to Mr. Leon and to the consul. But I can say, I'm a pretty quick learner. Floor 5 and floor 7 are both made for that exactly. So this is the answer, and from what I understand, they'll be able to be rented out to the community, lent to the community, or used by the community, partnered with the community. And that's gonna be decided by the local authorities running it. So floor 5, floor 7, am I correct?
5 and 6, you know. And I have the gentlemen here from the Ministry of Finance, and they're the one that, guys, stand up and be recognized. L'inspecteur, excuse-moi, inspecteur. L'inspecteur des ambassades, he's the one who's going to be checking and make sure that they make good use of this. All right? So we're going to finance it from home. They're going to deliver services to you. Et à comme ça, n'a payé au fur et à mesure. Les cas prennent 5 ans, les cas prennent 10 ans, mais n'a font bagaille pour la communauté parce que nous respectons diaspora et nous drouer diaspora ça. Parce que pour ça, diaspora a fait pour nous, c'est chapeau bas pour nous marcher devant tous les jours. Et nous avons été une troisième question. Bonsoir tout le monde. Non pas M. Boutchen Bernard. D'abord, Premier ministre, nous féliciter pour le bel bâtiment. Architecte M. Léon, compliment. Parce que son bâtiment qui est dans la dimension histoire pays d'Haïti. M. Léon fait me songer. Christophe, elle t'a baptisé citadelle là, un gros applaudissement pour l'architecte. Premier ministre, on dit un bagage qui concerne que moi vraiment apprécié, l'on dit droit pour diaspora finalement capable de voter. Mais nous avons un paquet de confrères là, je veux saluer Valérie Saint-Louis, Jacqueline Bélizer, Sodi Belenforme, des confrères de journalistes qui ont gourmé longtemps dans la diaspora. Je salue Jacqueline Charles de Amiral qui est là, puisque moi-même je suis journaliste. Mais PM, diaspora a longtemps n'a demandé droit. Mais droit de vote, pas marcher sans droit pour candidat. Nous faisons 2 forums. Nous faisons forum Washington en septembre 2024. Et toute organisation, 30 organisations qui sont là, d'accord. Un forum nous avons fait en décembre 2025. Il dit que droit de vote, pas marcher sans droit pour candidat. Et assise que moi j'ai coordonné dans Miami, c'est ça il dit. Donc Premier ministre, nous avons reconnu, est-ce que c'est voter, nous sommes capables de voter, ça va nous demi-droit, mais est-ce que tout n'a pas de possibilité pour nous des candidats dans la diaspora qui représentent la diaspora dans le Parlement? Merci Premier ministre. Merci beaucoup. Une très bonne question. Et j'aime dire, c'est un test pilote que nous avons fait pour nous voter, et c'est un test où nous allons voter pour le président seulement. Okay? Parce que sinon, nous ne pouvons pas dire un tel a voté pour le député Gonaïve, un tel a voté pour le député Saint-Marc, son seul président pour tout le pays, nous n'avons pas voté pour le président seulement. Et question belle en pile. Mais dans la question, réponse pas maintenant, il va retirer comme non, mais je vais le réponse pas maintenant en 2 parties. Première partie, c'est que l'anti-monde fait il va commencer à courir. C'est râler. Après ça, le camper, le font petit marché. Après ça, il commence à marcher pressé jusqu'à ce qu'il court. Nous déraper. L'État dérapé. Gouvernement, ça que m'a dirigé, nous décider que nous avons fait bagarre dans l'autre gens. Qu'on est en élection. Nous allons voter. Veillez ça, mon yam dit sur question diaspora. Fait plaidoyer, fait lobbying, surtout nous-mêmes qui ici. Nous habitués à bagaille ça. Nous comprenons ça bien. En Haïti, l'on dit qu'on fait lobbying, nous ne pas comprendre ça. Mais nous-mêmes ici, nous comprenons bien. Nous avons commencé. C'est continuer, demander, continuer, revendiquer. Nous, c'est, je vais répéter, nous, c'est plus gros force haïtienne. Pour ça que pas comprendre bien braler plus loin. Nous c'est sérum pays d'Haïti pour monde qui malade. Si nous retirons diaspora dans bras pays d'Haïti la mourir même jour. Nous voulons comprendre ça bien. Nous c'est une force. Agir en force là. Agir en force là, demander droit nous, revendiquer nous gain droit ça. Mais quand tout bagaille qui gain force, faut nous agir avec force là, avec modération, mon frère. On a doucement et puis n'a privé. Alors, je dis tout le monde merci en pile et puis je ne vais pas mentir, je vais venir notre Miami tout le temps parce que je ne peux pas jamais voir nos questions que fait me là. Allez. Voilà, donc c'était vraiment une belle à tout le rôle, l'esprit
qui montre une belle initiative, ça, un bel projet pour un nouveau local du Consulat Général d'Haïti à Miami. Et puis nous avec l'architecte, le bâtisseur, moi je l'appelle le Henri modèle, c'est ça que je peux faire rappeler la citadelle de la Filière. C'est M. Léon, comment bien, merci. L'autre projet, les Omando construit une maquette comme ça, sur la ça fait on va parler en anglais parce que c'est ici qu'on fait. Et puis, tu as commencé à dire merci beaucoup pour faire comparaison Henri Christophe. Ouais, c'est en gros ce que tu dit. Mais, I think that, I'm very much inspired by the Citadel. It's the way that I look at it, it's a monument to our history. It's the greatest monument and the greatest memorial that's ever been constructed in the Western Hemisphere, especially for people of the African diaspora. It's something which I think it inspires me to do the work that I do for Haiti and for our communities. And it's really an honor and the pleasure of a lifetime to be able to give me the opportunity to construct a public building for our country and our society and our culture. So, I will try my best to live up to that comparison to Henri Christophe. But I think that everything that I do and all the work that I do is grounded in cultural history, and it's my passion, and it's also trying to carry myself through life. And I hope that this project itself will be, like you said, a monument to us as a people here in Miami. Thank you so much because we are part of you. Some people ask me when we're gonna start this project. I believe that it'll take us about a year to get through the approvals process with the city. There are a lot of administrative approvals and engineering and design studies that we have to do over the next year. Once we get through that hurdle, we'll be able to begin to then get some permits in place for construction. So it'll take probably at least, let's say, a year and a half before we can actually break ground. But it's very exciting because, as you know, financing is a huge part of everything. Now that we have a commitment from the government of Haiti for financing, we'll be able to move much more effectively and much more quickly. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you. Merci. Ce sont les mots de M. Woodney Léon qui est l'architecte de ce bâtiment. Ce n'est pas seulement un petit bagage petit, mais c'est un bagage extraordinaire. Bâtiment ça nous qui peut habiter nouveau local Consul Général d'Haïti à Miami. M. Léon qui fait ici aux États-Unis, mais qui vient Saint Christophe là, ça ici à Miami. C'est un plaisir pour nous là, pour nous écouter belle livre ça dans les oreilles, auditeurs nous, téléspectateurs nous, mais nous connaissons. Depuis pas de lumière sur côté qu'on n'est pas gagné 20 ans. Donc moi-même ma belle en forme nous t'es présent pour nous être capable de vivre bel événement ça. On va suivre question que Gauthier Bernard a posée. C'est vraiment un plaisir. Pas oublier puis activer réseau séjour avec dans communauté. Contactez-nous dans 746 42 35 35 ou bien 746 458 66 04. Nous c'est Gauthier Bernard. À la prochaine. L'UPX TV Réseau, disponible partout et sur vos réseaux préférés. L'UPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde.